আজকে 6 নম্বর থেকে স্টার্ট করছি। তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোয়েশ্চেন 6। এখানে তোমার যেমনি আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম কি কোনো কোনো টাইমে আমাদের স্যাম্পল মিল বা স্যাম্পল ভেরিয়েন্স এগুলো নাও দেওয়া থাকতে পারে, বাট আমাদের পুরো স্যাম্পল অবজারভেশন দিয়ে দিচ্ছে। তো উইথ রেসপেক্ট টু দ্যাট আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে কত মিন আছে কত ভেরিয়েন্স আছে, এন্ড দেন উই ক্যান ড্র সাম ইনফারেন্স রিগার্ডিং দি পপুলেশন। তো এই সামটাও তোমার সেম টাইপের হচ্ছে, মানে এই টাইপের হচ্ছে যেটা আমি এক্সপ্লেন করি। So the heights of the men taken as random from the normal population were 63, 64, 70, 68, 69, 67, 59, 65, 72, 67 inches. তো এটা আমাদের স্যাম্পলটা দিয়ে আছে। Now do this data support the hypothesis of population mean of 66.1 inches? সেখানে হাইপোথিসিস টেস্ট করতে হবে, বাট তার আগে আমাদেরকে স্যাম্পল, যে এই পুরো স্যাম্পলটা যেটা দিয়ে আছে ওটার উপরে বেস করে কি কি বার করতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে তোমার নাম্বার অফ অবজারভেশন। নাম্বার অফ অবজারভেশন এখান থেকে কাউন্ট করলে বুঝতে পারো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। তো 10টা আছে নাম্বার অফ স্যাম্পল অবজারভেশন। তো তুমি এখানে অলরেডি পেয়ে যাচ্ছ কি n ইজ ইকুয়াল টু 10। নাও ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দি স্যাম্পল মিন and the sample variance. তো এটার জন্য আগেন তোমাকে স্যাম্পল মিন ক্যালকুলেট করতে হয়। এটা সিম্পল হচ্ছে 63 প্লাস 64, এটা পুরো অবজারভেশন প্লাস করে ডিভাইডেড বাই 10 করতে হবে। তো এটা করে দেখো। বিদিশা তুমি করো এটা, স্যাম্পল মিনটা বার করো। ভেরিয়েন্সটা আমি বলে দিচ্ছি বিকজ ভেরিয়েন্সটা ফার্স্ট টাইম হচ্ছে। সো ভেরিয়েন্সের ফর্মুলা দুটো আমি দিয়েছিলাম। একটা হচ্ছে এস স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স আই মাইনাস মিউ হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন, তার আগে সামেশন। আর একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এক্স আই মাইনাস এক্স বার ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস ওয়ান। তো এটা আমি বারবার যেমনি বলেছি, যখন আমাদের কাছে নিউ ইনফরমেশনটা থাকবে তখন আমাদের ফার্স্ট স্যাম্পল ভেরিয়েন্স ইউজ হবে। বা যদি আমাদের নিউ ইনফরমেশন না থাকছে দেন উই উইল ইউজ দ্য সেকেন্ড ডেফিনেশন। এখানে যদি আমাদের নিউ এর কোনো ডেফিনেশন নেই, লাইক কোনো ভ্যালু নেই, তো দ্যাটস ওয়াই আমরা এটা সেকেন্ড দিয়ে যাবো। তো এই ডেফিনেশনটা আমরা ইউজ করছি। তো এক্স বার আমরা অলরেডি বের করে নিয়েছি। এখানে যেটা বিদিশা তুমি বের করলে এক্স বারটা হ্যাঁ দিদি 67.4। 67.4। তো এটা 67.4। তো এক্স বারের ভ্যালুটা বেরিয়ে গেছে, এক্স এর বার অলরেডি গিভেন এন্ড ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস ওয়ান করতে হবে। তো যখন তোমরা স্যাম্পল ভেরিয়েন্স বার করবে, তিনটে কলাম বানিয়ে নিবে। একটা হচ্ছে এক্স আই, যেটা উপরে সবগুলো ভ্যালু আছে ওগুলো লিখবে, 63, 64, 70, 68, 69, 68, 69, 67, 69, 65, 72, 67। এটা হয়ে গেল এখানে অব্দি। দেন এখানে এক্স আই মাইনাস এক্স বার করবে, এক্স আই মাইনাস এক্স বার। তো এক্স বারটা কি হচ্ছে 67.4। তো 67ই ধরে নাও রাউন্ড অফ করার জন্য। তো এখানে এক্স আই মাইনাস এক্স বার। তো এক্স আইটা হচ্ছে 63 আর এক্স বারটা হচ্ছে 67। সেখানে -4 আসলো। সিমিলারলি 64 মাইনাস 67 -3, 70 মাইনাস 67 এটা +3, 68 মাইনাস 67 1,
69 মাইনাস 67 2, এটা 1, 67 মাইনাস 67 এটা 0 হবে তাহলে। 69 minus 67 again 2, 65 minus 67 is minus 2, 72 minus 67 is 5, 67 minus 67 again 0. এটা হয়ে গেল। দেন এটা স্কোয়ার করে সামেশন করতে হবে। তো এটা স্কোয়ারিংও করে নাও। 4 স্কোয়ার 16, 3 স্কোয়ার 9, এটাও 3 স্কোয়ার 9, এটা 1, এটা 4, 0 4, এটাও 4, এটাও 25। তো এই যে লাস্ট কলামে যেগুলো আসবে ওগুলো সামেশন করে নেবে। দেন ইউ উইল গেট এক্স এ মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার। সামেশন করে দেখবে 72 আসছে। Then you need to put in the values in the sample variance formula. Sample variance formula is the summation xi minus x bar whole square divided by n minus 1. So আমাদের numerator টা already বেরিয়ে গেছে which is 72, আর denominator তো হচ্ছে n minus 1। তো n কি হচ্ছে number of sample observation, তো ওটা 10 minus 1 9 হবে। 72 by 9 which is 8। এটাও বেরিয়ে গেছে। তো আমাদের এনও আছে এখন, এক্স বারও হচ্ছে 67.4, এন্ড আমাদের এস স্কোয়ারও আছে which is 8। তো আমরা এখন ডিরেক্ট হাইপোথেসিস টেস্টিং এ যেতে পারি। তো হাইপোথেসিস টেস্টিং এ কি বলা আছে তোমার, কি টেস্ট করতে হবে, স্যাম্পল বা মিন। তো এখানে দেখো ডু দিস ডেটা সাপোর্ট, এটা আর হবে, সাপোর্ট দ্য হাইপোথেসিস অফ পপুলেশন মিন অফ 66.1 ইঞ্চেস। তো আমাদের পপুলেশন মিনের হাইপোথেসিস টেস্টিং করতে হবে কি 66.1 ইঞ্চেস আছে কিনা। তো এখানে তো লেস দেন গ্রেটার দেন কিছু, লাইক লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড, এখানে কিছু ইমপ্রেশন পাওয়া যাচ্ছে না কি লেফট হ্যান্ড করতে হবে বা রাইট হ্যান্ড করতে হবে। তো এখানে জাস্ট লেখা আছে কি 66.1 আছে কিনা চেক কর। তো উই উইল অলওয়েজ গো ফর টু টেল টেস্ট। তো এখানেও ডিরেক্ট লিখবো উই উইল রিজেক্ট the null hypothesis x এর naught। স্কোয়ারটা 8 এলো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। we will reject the null hypothesis if and only if statistics টা 66.1 বিকজ এর ইনফরমেশন আমাদের দেওয়া আছে যার আগেছে আমাদেরকে হাইপোথেসিস টেস্টিংটা ক্যারি আউট করতে হবে। তো এখানে এস বাই রুট ওভার এন, এটা হয়ে গেল। দেন এখানে আহ, তুমি যখন এস টা এখানে ফাইন্ড করছো, এস ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার এখানে 8 অ্যাকচুয়ালি এস স্কোয়ারটা 8.78 আসছিল অ্যাপ্রক্স ভ্যালু, যদি আমি 67.4 নিয়ে করি। তো এখানে যদি 78 করো দেন তোমার এখানে এস টা আসবে 2.82। তো we will reject the null hypothesis if and only if a statistic will be greater than k, and k এর value এখানে যেহেতু এটা টু ভেরিয়েবল টেস্ট হচ্ছে তো এটা মডুলাস ইউজ হচ্ছে, and since we don't have any information regarding the population variance, তো এখানে আমাদের টাউটা স্ট্যাটিস্টিক্স হবে না, এখানে আমাদের p স্ট্যাটিস্টিক্স হবে। And we will go for n minus 1 degrees of freedom because while calculating the sample mean, we will be losing 1 degree of freedom. And যেহেতু এটা টু টেল টেস্ট হচ্ছে তো এখানে আলফা বাই টু এটা হবে। তো জাস্ট আমরা এখন ভ্যালুস পুট করব। তো ফার্স্ট অফ অল দুটো ইকুয়েশন লিখে দিচ্ছি, একটা হচ্ছে এক্স বার দিস ইজ গ্রেটার দ্যান মিউ নট মাইনাস হবে না প্লাস, মাইনাসটা ওই দিকে হবে, প্লাস এস বাই রুট ওভার এন টি এন মাইনাস ওয়ান আলফা বাই টু, এটা একটা ইকুয়েশন হয়ে গেল। অন্য ইকুয়েশন হচ্ছে এক্স বার লেস দ্যান মিউ নট মাইনাস এস রুট ওভার এন টি এন মাইনাস ওয়ান আলফা বাই টু। তো টি এন মাইনাস ওয়ান আলফা বাই টু না লিখে we can directly write 9, আলফা হচ্ছে তোমার 0.005। তো মানে আলফা দিয়েছে আমি না, বাই টু, আর এখানেও হবে 9, দেখি ইউজ করতে হবে 5/2, 2.5, এটা ভ্যালু হয়ে গেল। দেন আমরা জাস্ট আমরা ভ্যালুস গুলো পুট করবো এখন অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড, বিকজ লেফট হ্যান্ড সাইড উই অলরেডি নো কি এক্স বারের তোমার ভ্যালু এসেছে 67.4। দেন উই only need to calculate the right hand side. তো ফার্স্ট স্টেপটা
নিউনতের ভ্যালু হচ্ছে 66.1, এস এর ভ্যালু, এস স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে তোমার 8.78। তো এস এর ভ্যালু হচ্ছে 2.82, এখানে আমরা লিখে নিয়েছিলাম। তো 2.82 √10 ইন্টু এই ভ্যালুটা দেখবে চেক করে তোমরা, ইট উইল কাম অ্যাজ 2.262। এগুলো একবার চেক করে নেবে, বিকজ আমার কাছে লেখা আছে ভ্যালুস গুলো আমি পুট করে দিচ্ছি, বাট তোমার যদি এক্সামে যদি ভ্যালুস এদিক ওদিক হয়েছে তো আনসারও ডিফারেন্ট আসবে। 2.26, এখানে 2.26, আর এখানে দেখবে ভ্যালুস আছে 68.1। তো এখানে এক্স বারটা গ্রেটার দেন থাকা উচিত অ্যাজ কম্পেয়ার টু 68.1, বাট এক্স বারের ভ্যালু হচ্ছে 66.1 and তোমার রাইট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালু হচ্ছে 68.1। So this doesn't satisfy the condition of the above statement. নেক্সট আমরা আবার চেক করবো এটা। আর এইচ এস ইউনিট হচ্ছে 66.1 মাইনাস এখানে 2.82 √10 ইন্টু কত ছিল, 2.26, 2.26, এটার ভ্যালু আছে তোমার 64.08। এটা থেকে এক্স স্কোয়ারের ভ্যালু লেস হওয়া উচিত ছিল। তো এক্স স্কোয়ারের ভ্যালু কি হচ্ছে এখানে, 66.1 আই গেস। So but 66.1 is not less than 64.08. So in both the conditions, since both the conditions are not satisfied, we will accept H naught as 5% level of significance. তো এখানে খালি অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে, এখানে কোনো রিজেক্টেড ছিল। এই সামটা এই সামটা সবাই বুঝতে পেরেছো? এমনি করে যদি স্যাম্পল দেওয়া থাকে দেন বেসড অন দ্যাট স্যাম্পল হতে পারে। আর কোনো ডাউট আছে? না না, বলছি ক্যালকুলেশনটা করছি একটু না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, করে নাও তারপরে বলবি। অ্যান্সার 68.11 এসেছিল তো? হ্যাঁ, 68.1 সামথিং এসেছিল, আমি 68.1 ডিরেক্ট রাউন্ড অফ করে লিখে দিয়েছি। ওকে ওকে ওকে, তাহলে তো তোমার এটা আমাদের অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। এটা একটা কথা। তাহলে আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই। মিলের অলমোস্ট সবকিছু হয়ে গেছে, তো এখন আমরা ভেরিয়েন্সে যাবো, লাইক হাইপোথেসিস টেস্টিং ফর ভেরিয়েন্স। দুটো কেস আছে এখানেও, একটা হচ্ছে যখন নিউ নোন থাকবে, একটা হচ্ছে নিউ আননোন থাকবে, দেন লেফট এর রাইট এর তারপরে আবার ভেরিয়েশন তুমি কনসিডার করতে পারো। তো কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 goes a random sample of 48 observations from normal distribution with mean mu and variance sigma square gives the sample variance score. Test the hypothesis assumption that the true variance at least is at 99%. So আগে আমরা নোট ডাউন করবো আমাদের কাছে কি কি ইনফো আছে। So a random sample of 48 observations. তো স্যাম্পলে 48 অবজারভেশন আছে, আমি বুঝতে পেরে গেছি আমার স্যাম্পল সাইজটা কি।
হ্যাঁ, আওয়াজ কিন্তু ক্লিয়ার আসছে না, যে বলছো। হ্যালো। হ্যাঁ দিদি, তুমি বলো, আমার একটু সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো n হচ্ছে আমাদের 48 as given in the information. Then normal distribution এ এখানে অলরেডি লেখা আছে gives the sample variance 4. তো sample variance 4 হচ্ছে যখন h square আমরা 4 লিখবো, then test the hypothesis that the true variance is at least 8 at 99% level. তো আমাদেরকে হাইপোথিসিস টেস্টিং করতে হবে উইথ দ্য ইনফরমেশন কি এক্স স্কোয়ার, যেটা আমরা পাই দিয়ে ডিনোট করেছিলাম, ওটা আমাদের হচ্ছে 8। সো এখানে আমরা পাইটা আমরা 8 লিখে দিব, বা আমরা এস স্কোয়ার নটটাও 8 লিখে, যেমনি আমরা মিউ নট কনসিডার করছিলাম। তো এখানে এস স্কোয়ার নটও কনসিডার করতে পারি, বাট আমরা পাই কনসিডার করছি। আর 99% লেভেল দিয়েছে, এটা এখন 99% সিগনিফিকেন্স লেভেল নয়, কিন্তু এটা কনফিডেন্স লেভেল দিয়ে দিয়েছে। আমাদের সিগনিফিকেন্স লেভেলটা কি হবে? লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি 1%, বা তুমি লিখতে পারো 0.01। এই ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছে। এখন পাই দেখো আমরা সিগমা স্কোয়ার লেখা যায় না, পাইটা? সিগমা সিগমা স্কোয়ার লেখা যায়, বাট যেটা কনস্ট্যান্ট থাকে ওটা আমরা নট দিয়ে লিখি না, মানে যেমনি মিউ নটটা যেমনি আমরা করে দিয়েছিলাম একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। মিউ নটটা আমরা কি নিয়েছিলাম, থিটা আই গেস। তো আমি ওটা, তুমি হুম। এখানে পাই সিগমা নট স্কোয়ারও লিখতে পারো। ইটস লাইক কি, মানে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল দিয়ে ডিনোট করতে হবে। আর যখন তুমি হাইপোথিসিস টেস্টিংটা লিখবে তখন তো পাইটা ইউজই হবে না, ডাইরেক্ট এই লিখে। তো ওকে। এখানে আহ, তো লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স দিয়ে আছে। এখন দেখো আমরা স্যাম্পল ভেরিয়েন্স নিয়ে স্যাম্পল বলছি পপুলেশন ভেরিয়েন্স নিয়ে হাইপোথিসিস টেস্টিং করবো। তো দুটো কেস হচ্ছে, ইদার আমাদের পপুলেশন মিনের ইনফরমেশন থাকবে বা পপুলেশন মিনের ইনফরমেশন থাকবে না। এখানে দেখো পপুলেশন মিনের ইনফরমেশন নেই। তো আমাদের ওখানে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা যেটা আমরা এন কনসিডার করতাম, ওটা n-1 এখন কনসিডার করবো। সো টু টেস্ট, বেকার বেকার কনফিউশন। So to test the null hypothesis, sigma square is equals to 8 against, আচ্ছা এখানে is at least 8 at 99% লেগেছে, লিখেছে। সো at least 8 মানে কি হচ্ছে, ওরা এক্সপেক্ট করছে কি ইদার ভেরিয়েন্স 8 হবে বা ওর থেকে বেশি হবে। দিস ইজ দ্য ডিজায়ারেবল আউটপুট ফর দ্য স্ট্যাটিস্টিশিয়ান বা যে ও কন্ডাক্ট করছে টেস্ট। তো প্রবলেম কখন হবে, যখন ওটা 8 থেকে নিচে হবে। বিকজ আহ, আহ, তার মানে হচ্ছে তোমার ওই যে অ্যাজাম্পশন যেটা নিয়েছে বা hypothesis, যেটা ইনফরমেশন আছে ইন জেনারেল, উইচ ইজ অ্যাটলিস্ট 8, ওটা ভাইলেট করে আছে। বিকজ যদি গ্রেটার দেন 8 হচ্ছে দেন ইটস নট আ প্রবলেম, বাট যদি লেস দেন 8 হচ্ছে তো ইট ইজ আ প্রবলেম। তো আমরা লেফট টেস্ট কনসিডার করবো এখানে। So sigma square is equal to 8 against the alternative hypothesis, which is left 8. Theta less than होता. Then we will reject h naught. It can only if এখানে দেখো এখানে n minus 1 নিব, not n, because আমাদের নিউ এর ইনফরমেশন নেই। দেন s স্কয়ার যেটা আমাদের ভ্যালু আছে, আর সিগমা স্কয়ার এটারও ভ্যালু দিয়ে আছে, is less than k। k এর ভ্যালুটা কি এখানে এসেছিল, কাই স্কয়ার, বিকজ দ্য সাম অফ স্কয়ার অফ স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ভেরিয়েন্স। তো এখানে n-1, আর এখানে 1, এখানে আলফা। সো এখানে এ স্কোয়ারের ভ্যালুটা আমাদেরকে দেখতে হবে। তো ক্রস মাল্টিপ্লাই, স্কোয়ার n-1 আলফা বাই এটা। তো এখন এখানে এখানে এটা আমরা জানি এলএচএস এর ভ্যালুটা, which is s square is equals to তোমার 4। দেন আরএসএস এর ক্যালকুলেট করতে হবে। তো সিগমা স্কোয়ার we have already got as 8 and chi square n-1। সো nটা কি ছিল, 48, 47 হবে তাহলে এখানে। and alpha is 0.01। অয়ন্তিকা তুমি এটা ক্যালকুলেট করে এটা টেবিল থেকে দেখে বলো তো সাই স্কোয়ার এই ভ্যালুটা কি হচ্ছে। দেন আমাদের n-1 is again 47। সো এখানে হবে 8 ইন্টু সাই স্কোয়ারের ভ্যালু ডিভাইডেড বাই 47। অয়ন্তিকা বেরোবার পর বলবে ভ্যালুটা।
দিদি, আমার কাছে আসলে ওই কপিটা নেই, আমি জাস্ট শুনছি তোমাদের এটা, আমি বাড়িতে নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। যখন বাড়িতে যাবে তুমি একবার লাইক, যদি ভিডিও দেখতে নাও টাইম পাচ্ছ, একবার পিডিএফ টা দেখে, আর টেবিলটা আমি পাঠিয়ে দিয়েছি তোমাদের গ্রুপে, তো ওই টেবিলটা দেখে দেখে একটু ভ্যালুস গুলো ম্যাচ করে নেবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ দিদি। তো এটা আমার তোমার মনে হচ্ছে এভারেজ নিতে হবে, কারণ 40 আর 50 আছে, 47 এর ভ্যালু তো নেই। 47 ভ্যালু হুম। দাঁড়াও দেখছি একটু তাহলে। 29.707 এই ভ্যালুটা ম্যাম নিয়েছিল, এবার ওখানে দেখো 40 50 দুটো আছে, মানে 47 তো নেই। আই গেস এটা ইদার অন্য টেবিল ফলো করছে বা সামথিং, এটা এফ চলে আসলো 40 50, অ্যান্ড এখানে 0.01, তো এখানে ভ্যালু হচ্ছে 63.691, আর এখানে 76.14। এখানে ম্যাম তাহলে আমাদেরকে লিখা হয় নাকি 29.707, আমাদের 29.707 এসেছে এখানে, সাই স্কোয়ার 47। দিদি, এখানে আমরা আলফাটা নিলাম 0.01, কিন্তু এটা তো 1 - আলফা নেওয়ার কথা ছিল না, আমরা তো কেস 4 যেটা মিউ আননোন আর সিগমা স্কোয়ার আননোন ওটা ফলো করছি না। মাইনাস 99% লেভেল জিরো। কনফিডেন্স। ম্যাম তোমাকে 0.99 নিয়ে করিয়েছে না? হ্যাঁ, কারণ ওটা তো 1 - আলফা হয়ে যাবে, আমরা তো আলফার ভ্যালুটা বসালাম, 1 - আলফা করিনি ওখানে। এখানে আমারও এখানে এটাই লেখা আছে 1 - আলফা অ্যান্ড দেন 0.99, বাট 99% আই গেস কনফিডেন্স লেভেল লেখা ছিল, ওই জন্য আমি 1 - আলফা নিয়ে হ্যাঁ, করলাম, উইচ কনফিডেন্স লেভেলের থেকে সিগনিফিকেন্স লেভেলটা বেরোবে আলফাটা 0.01। আবার যখন ওটা আমরা তোমাদের করবো হচ্ছে কাই স্কোয়ার n - 1 আর 1 - 1, 1 - আলফা, 1 - আলফা করলেও এবার ওটা সেই ফেরত যাবে 0.99। আচ্ছা দাঁড়াও, এটাই। এক মিনিট দেখি। তোমাদের কোয়েশ্চেনে 99% কনফিডেন্স লেভেল লেখা আছে, সিগনিফিকেন্স লেভেল লেখা আছে, লাইক ম্যাম কিছু মেনশন করেছিল? ম্যাম জাস্ট লেভেল লিখেছে, তো ওটা আলফাই ধরে নেওয়া হচ্ছে। এবার ওটা 1 - আলফা প্রথমে করা হচ্ছে, দেন আবার করা হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি এখন হ্যাঁ বুঝতে পারলাম, ওটা আমাদের লেফট হ্যান্ড হচ্ছে বলে 1 - আলফা নিব, সো 1 - 0.01, which comes down হুম to হুম। 0.9. হ্যাঁ Okay, হ্যাঁ okay. হ্যাঁ My mistake. Sorry. Uh, but তা আমাদের 47 আর 47 এর ভ্যালু তো আসছে না, লাইক ওখানে 40 50 দেওয়া আছে, আই গেস আমরা কোনো অ্যাভারেজ নিয়ে পড়েছি মেবি। এখানে 1 - আলফা, এখানে হয়ে যাচ্ছে আমাদের 0.99, 0.99, এবার আমরা ভ্যালু চেক করবো এখানে। ওটা যেহেতু 47 হয়ে যাচ্ছে, তাই ম্যাম 50-র ভ্যালুটা নিয়েছিল আই গেস। আচ্ছা একবার দেখে নিই তাহলে, ওটাই নেওয়া উচিত, বিকজ ক্লোজেস্ট ম্যাম কনসিডার করে। মানে 29.707, 50 ভ্যালুটা, তো যেটা ক্লোজেস্ট থাকবে তোমাদের ওই ভ্যালুটা কনসিডার করে নেবো। তো ইট ইজ 29.707, তো হ্যাঁ, ঠিক আছে তাহলে। 29.707, so এটার ভ্যালু কাট ডাউন টু 5.06। তো এখানে এলএচএস হচ্ছে 4, আর আরএচএস হচ্ছে 5.06, so LHS is less than RHS, so we will
reject the null hypothesis at 1% level of significance. So LHS less than RHS. So we will reject the null hypothesis at 1% level of significance. আচ্ছা, তাহলে next question. Then I guess কারো কোনো doubt নেই. Uh, a firm manufacturing আলফাটা নিয়েই ডাউটটা লাগছে এখন। আচ্ছা, আলফা অ্যাকচুয়ালি যেটা লেফট টেন্ড হচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি যখন তোমার আমি বলেছিলাম না, যদি 1% লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স বা 5% লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স থাকবে, তো ওটা আলফা নিয়ে কনসিডার করবো, লাইক আলফা ইজ ইকুয়াল টু 0.01 বা 0.05। বাট এখানে দেখো, তোমার 99% যেটা আছে ওটা তোমার কনফিডেন্স কোফিসিয়েন্টটা হচ্ছে, যেটা আমরা ইয়েতে কনসিডার করি ইন্টারভাল এস্টিমেশন। তো ওইখান থেকে আমরা আলফা ডিনোট করি, মানে বের করলাম 1% level. এখানে level of significance is equals to 1%, which is the maximum probability with which a null hypothesis, a true null hypothesis can be rejected. So 0.01. এখন যখন তুমি রাইট টেল টেস্ট করছো তখন কাই স্কোয়ার n-1 আলফা নিচ্ছি, আর যখন তুমি লেফট টেল টেস্ট করছো তখন কাই স্কোয়ার 1 মাইনাস আলফা নিচ্ছি। অ্যান্ড যখন তুমি টু টেল টেস্ট করছো তখন একটাতে নিচ্ছি আলফা বাই টু, আর একটা নিচ্ছি 1 - আলফা বাই 2। তো এখানে আমি মানে লেফট টেল টেস্টটা ক্যারি আউট করলাম, বাট আমি রাইট টেল টেস্টের আলফাটা বসিয়ে দিয়েছিলাম, উইচ ওয়াজ রং। সেখানে 1 - আলফাটা করতে হতো, তো 1 - this level of significance, which is 1 - 0.01, which comes down to 0.9। তো এটা হচ্ছে লাইক থিওরিটিক্যাল, এটা আমার মিস্টেক ছিল কি আমি আলফার জায়গায় লাইক 1 - আলফার জায়গায় আলফা পুট করে দিয়েছি। এটা যদি রাইট টেল টেস্ট নিয়ে আমি করতাম, মানে ভাবো এটা যদি গ্রেটার দ্যান থাকতো আর এখানে আলফা নিতাম, তাহলে মেজরটা ঠিক হতো কি রাইট টেল টেস্ট করছি। বাট যেহেতু এটা লেফট টেল টেস্ট করছে, তো এখানে লেস দেন এর সাথে 1 - আলফা ক্যালকুলেট হবে, বিকজ কাই স্কোয়ারটা পজিটিভলি স্কিউড হয়। সিমেট্রিক হতো তো আমরা মাইনাস কাই স্কোয়ার n-1 আলফা নিয়ে করে দিতাম, বাট এটা যেহেতু পজিটিভলি স্কিউড, তো এটা 1 - আলফা হবে। এটা ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, একদম একদম। তাহলে a firm manufacturing a firm wants to limit variation in manufacturing. Okay. So a firm wants to limit variation in the length of parts as much as possible. The sample variance of 10 parts selected at random gives the value of 0.012. Okay, in the past standard is 600 degrees of length of all the parts manufactured by the firm has been 0.145 centimeter. So examine whether the new process
superior to the old at 1% level of significance. So again, information লিখবো. So a firm wants to limit variation in the length of the path as much as possible. তোমাদের variation যত কম হবে তত ভালো হবে. So the sample variance of 10 paths. So 10 already লেখা আছে. So আমাদের sample size 10 হয়ে যাচ্ছে. Selected at random gives the variance 0.012. So আমাদের sample variance আছে s square is equals to 0.012. Then in the past of the standard deviation of the length of all parts manufactured by the firm has been 0.147. So এখানে এটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ঠিক আছে তো ভেরিয়েন্স বার করতে গেলে 0.145 এর স্কোয়ার নিতে হবে and this is actually the তোমার ওই হাইপোথিসিস টেস্টিং এর ইনফরমেশনটা আমাদের কাছে যেটা আছে so this will be equal to sigma square naught so এটা হচ্ছে 0.145 এটা স্কোয়ার then manufacture and examine whether the process seems to be superior to the old one তো এখানেও দেখো আহ, হুম, তো এখানে n is equals to 10 s square is equals to তোমার 0.01 আলফাটা বাকি রইলো which is 0.01 so এখানে আমরা আবার কনসিডার করবো তোমার hypothesis testing then we will choose whether we will go for left hand or right hand so examine whether the new process needs to be superior to the old one তো old হ্যালো। one এর যেটা variance হ্যাঁ বলো আমি অনেকক্ষণ ধরে আমি কোশ্চেনটা একটু রিড করবে আমি মানে শুনতে পাইনি মানে দেখেও বুঝতে পারছি একবার একটু বলো হ্যাঁ A firm wants to limit variation in the length of paths as much as possible. So, firm মানে যেই paths গুলো বানাচ্ছে ও variation গুলা as minimum as possible ওরা চাইছে। So, the sample variance of 10 paths selected at random is equals to 0.01. তো আমরা 10টা পাথ সিলেক্ট করলাম randomly and then ওটার উপরে আমরা sample variance বার করলাম যেটা আমাদের আসলে 0.01. Then, in the past, the standard deviation of length of all parts manufactured by the firm has been 0.145. তো এর আগের বার লাইক আগে যে প্রসেসটা ফলো করতাম in order to manufacture the parts ওটা যখন আমাদের ওই প্রসেসটা চলতো তখন আমরা পেয়েছিলাম ভেরিয়েশন which is the এটা কিন্তু পপুলেশন ভেরিয়েন্স তো মানে যেটা ইনিশিয়াল ইনফরমেশন উই হ্যাভ রিগার্ডিং দ্য পপুলেশন তো তখন আসতো আমাদের 0.145. Now, examine whether the new process seems to be superior to the old one at 1% level of significance. So, এখন আমাদেরকে নিউ প্রসেস এন্ড ওল্ড প্রসেসে কম্পেয়ার করতে হবে তো তুমি ধরো দুটো প্রসেস আছে একটা স্যাম্পল ভেরিয়েন্স অলরেডি একটা তোমার স্যাম্পল ভেরিয়েন্স দিয়ে আছে আর একটা তোমার পপুলেশন ভেরিয়েন্স দিয়ে আছে তো ওল্ড একটা পপুলেশন ভেরিয়েন্স দিয়ে আছে উইচ ইজ 0.145 তো নতুন ভেরিয়েন্সে যেটা হওয়া উচিত ওটা অবভিয়াসলি ওই পুরোনো ভেরিয়েন্স থেকে কম হওয়া উচিত বিকজ দি অবজেক্টিভ ইজ টু মিনিমাইজ দি ভেরিয়েন্স তো এখানে আমরা ওর জন্য লেফট টেল টেস্ট কনসিডার করব তো যদি লেফট টেল টেস্ট তো লেফট টেল টেস্ট কনসিডার করব তো যদি এটা স্যাটিসফাই করে যায় then we will reject the null hypothesis that the old রাইট টেল টেস্ট কেন হবে না কারণ আমরা তো রিজেক্ট করব right tail test less than equal to right tail test greater than হচ্ছে because তুমি ভেরিয়েন্সটা তুমি তাহলে ইনক্রিজ করে দিচ্ছ না হ্যাঁ আমরা তো নালটাকে রিজেক্ট করতে চাইছি তো ভেরিয়েন্সটা যদি বেশি হয় দেন তো নালটা তো হচ্ছে তোমার সিগমা স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সিগমা সিগমা স্কোয়ার নট তো সিগমা স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 0.145 হচ্ছে দেন তুমি ওটার থেকে বেশি কেন চাইছো লাইক দেখো দাঁড়াও আমি তোমাকে বলছি সো টু টেস্ট null hypothesis at sigma square is equals to এটা কত ছিল 0.145 এখন তুমি ভাবো তোমার এটা এটা ওল্ড প্রসেস হচ্ছে ঠিক আছে তো তুমি নতুন বেরিয়েছে এর থেকে কম চাও না বেশি চাও কম হ্যাঁ
তো যখন তুমি কম চাইছো তাহলে তুমি যদি কম তোমাদের এসে যাচ্ছে সাপোজ, ও এক মিনিট, এক মিনিট দাঁড়াও। এক মিনিট আমি আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ বিদিশা, তুমি কি বলছিলে, কন্টিনিউ করো। ওই এটা বেশি কেন হচ্ছে না, কম কেন হচ্ছে, মানে আমরা লেফট টেলটা কেন কনসিডার করছি, রাইট টেলটা কেন করছি না? আমার লাইক আমরা যখন করছিলাম লাইক তখন আমরা এটা ভেবে করেছিলাম কি যদি তোমার ভেরিয়েন্সটা কম হয় দেন ইট উইল বি গুড। বাট তুমি মানে তোমার নতুন যে ভেরিয়েন্সটা থাকছে, তোমার দেখো ওল্ড ভেরিয়েন্স ইজ ইকুয়ালস টু একটা এক্স ধরে নাও, নিউ ভেরিয়েন্স আর একটা ওয়াই। সো ওয়াই শুড অলওয়েজ বি লেস দেন এক্স। সো বেসড অন দিস উই আর ক্যারিং আউট দি লেফট এজ টেস্ট। বাট এটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে তুমি এস নটটাকে কিরম করে ডিফাইন করছো। তো এস নটটা আমাদের ইকুয়াল টু তোমার 0.145 হোল স্কোয়ার আছে। তো যদি তুমি ভাবো এটাকে রিজেক্ট করো, রিজেক্ট এইচ নট, দিস অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লাইজ দ্যাট তোমার ওল্ড ভেরিয়েন্স ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য নিউ ওয়ান। তুমি এইচ নটটাকে রিজেক্ট করছো মানে নো, examine whether the new process seems to be superior than the old one. Null hypothesis হচ্ছে তোমার old variance. You are accepting. Old variance is greater than the new one. এটাই তো আসছে বিদিশা। আচ্ছা, মানে ডেফিনেটলি সুপিরিয়র এটা বলতে পারবো বলে লেফট টেলটা কনসিডার করছি, বিকজ রাইট টেলটা হলে সুপিরিয়র হতেও পারে আবার নাও হতে পারে, দ্যাটস ওয়াই। হ্যাঁ, রাইট টেলটা করতে গেলে তোমাকে এরকম করে তোমাদেরকে আবার ডিফাইন করতে হবে এইচ নটটা কি তোমার এই সিগমা স্কোয়ার হচ্ছে 0.145, এটা স্কোয়ার হলো দেন তুমি রাইট টেল করছো ধরো, তো এখানে কে হয়ে যাচ্ছে আর এটা 76 এর ভ্যালুটা তুমি হয়ে যাচ্ছে। স্কোয়ার করছো মানে ওখানে তো ভেরিয়েন্সের ভ্যালুটাই ওটা দেওয়া আছে, তো স্কোয়ার কেন হচ্ছে? হ্যাঁ ভেরিয়েশন না, এটা সলিড ডেভিয়েশন দিয়ে আছে ও দেখো, সরি সরি সরি, ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এসডি দেওয়া, ঠিক আছে। এটা সলিড ডেভিয়েশন। তো ভেরিয়েন্সটা এটা দিয়ে আছে, তো তোমার নাল হাইপোথিসিস এটা হচ্ছে, তো স্ট্যাটিস্টিক্স শুড বি গ্রেটার দ্যান কে ফর দ্য নাল হাইপোথিসিস টু রিজেক্ট। তো তোমার নাল হাইপোথিসিস যদি রিজেক্ট হচ্ছে দেনও তোমার এটা আমাদের নাল হাইপোথিসিসটা তোমার কোশ্চেনে কনফিউশন আছে। উম, তোমাদের এমডি ম্যাম কি করেছে যদি এই সামটা করিয়ে থাকে তো? টিম সামটা পড়ায়নি ম্যাম অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি এক কাজ করব, আমি এমডি ম্যামের থেকে না একবার কনফার্ম করে তোমাদেরকে আরেকবার বলবো রিগার্ডিং দিস লজিক, ঠিক আছে? পার্সোনালি আমার মনে হচ্ছে মানে এমডি ম্যাম যে অ্যাকচুয়ালি লজিক গুলো দিচ্ছিলেন, ইন দ্যাট কেস মানে এখানে তো অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি গ্রেটার দ্যানটা নিই, মানে রাইট টেলটা নিই, ইন দ্যাট কেস এটা হুম, ইকুয়ালস টু হতে পারে। এক্স্যাক্টলি। আমি এখন যখন রাইট টেলটা কনসিডার করছি দেখেন আমারও মনে হচ্ছে কি লাইক তোমার সিগমা স্কোয়ার আমরা নট করে দিচ্ছি, তো যদি আমরা ডিফাইন করি এইচ নটটাকে ইন টার্মস অফ মানে তোমার লিটল টার্মস কি যদি ভাবো ওল্ড ভেরিয়েন্স ইজ বেটার বা এরকম করে তাহলে রিজেকশন বা অ্যাকসেপ্টেন্স পসিবল হচ্ছে। বাট সিন্স একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু উইচ ইজ ইকুয়াল টু সিগমা স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 0.145 হোল স্কোয়ার হয়ে আছে, তো তুমি যদি রাইট টেল টেস্টটা করো দেন ইট উইল ওন্ট হার্ম বিকজ ওইখানেও তুমি এটা ইনফারেন্স ড্র করতে পারো কি নিউ মেথডটা সুপিরিয়র হচ্ছে কি ইনফিরিয়র হচ্ছে।
লাইক ইটস পসিবল, আমারও মনে হচ্ছে এখন। আমি এক কাজ করবো, এটা এমডি ম্যামের থেকে আমি একবার শিওর করে নেক্সট উইকে তো আছেই আমাদের ক্লাস, তো আমি একবার শিওর হয়ে তোমাদেরকে আমি তাহলে নেক্সট উইকে বলছি তাহলে, ঠিক আছে? ওকে। আচ্ছা, তো এটা তাহলে থাকতে দাও, এই কোয়েশ্চেনটা তো আমি পিডিএফ এ যখন পাঠাবো তখন করে দেবো। তো নেক্সট কোয়েশ্চেনে আছি, এটা নেক্সট উইকে যদি আহ, আমাকে না মানডেতে কেউ একজন না মনে করিয়ে দিও, মানডেতে একটু, আচ্ছা। হ্যাঁ মানডেতে একটু মনে করে তো, বিকজ টিউসডে আমার ক্লাস আছে, তো আমি জিজ্ঞেস করে নেবো তাহলে। তো আমি নেক্সট কোয়েশ্চেনে আছি, এটা থাকতে দাও, আমি পরে একবার এসে করাবো, বিকজ অনেকগুলো সামস এমনিতেও করাবার আছে, লাইক অ্যাপার্ট ফ্রম তোমার নিউমেরিক্যালস এইসব মাথায় রাখি, তারপরে গুপ্তা কাপুর ইয়ে বললো, ঋতিকা বললো, তো ওইখান থেকে অ্যান্ড দেন ভাইবার আমার সলভ কোয়েশ্চেন গুলো, তো ওগুলো করাবার আছে, তখনই আমি এটা করে দেবো ডাইরেক্ট। তো এখন কোয়েশ্চেন নাম্বার 9 চলে আসি। তো এখান থেকে তোমার একটু কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালটা দেখবো কেমনি করে হচ্ছে। সো a random sample of 100 days shows an average sale of rupees 50 with standard deviation of rupees 10 in a particular tea shop. Assuming a normal distribution, construct a 95% interval, confidence interval for expected sale per day. So a random sample of 100 days, so n is equals to 100, already pay gেল, shows an average sale of 50 rupees. So random sample এর তোমার average sale হচ্ছে 50 rupees. So x bar is equals to 50. Then with the standard deviation rupees 10, so s square টা হয়ে গেল তোমার standard deviation বলেছে, so 10 এর square হবে, so it will be 100. And in a particular, assuming a normal distribution, construct a 95% confidence interval. So আমাদের confidence coefficient টা কি হচ্ছে তোমার 95%, so 1 minus alpha is given as 95%, তো এখানে 0.95 এটা লিখবো, interval for expected sale per day, so expected sale লেখা আছে, which implies আমাদের mean, যেটা population mean হচ্ছে mu, ওটাকে সাবজেক্ট বানিয়ে আমাদেরকে কনফিডেন্স ইন্টারভাল ফাইন্ড করা আছে। তো এগুলো এখানে তো আমাদের কোনো লাইক পপুলেশন ভেরিয়েন্স বা পপুলেশন তোমার মিন, পপুলেশন মিন তো চাই না, বিকজ ওটার জন্য আমি সেট করছি ইন্টারভালস গুলো, বাট পপুলেশন ভেরিয়েন্স যদি না দেওয়া থাকে, যেখানে জাস্ট ইন কেস এখানে দেওয়া নেই যেমনি, তো আমরা এস স্কোয়ার দিয়ে ক্যালকুলেট করবো, দেন আমাদের ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা জাস্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে, উইচ ইজ n-1, আর টাওয়ের জায়গায় p হয়ে যাচ্ছে। সো এখানেও ইন্টারভাল যখন সেট করছি, we will write কিসের ইন্টারভাল সেট করছি, ইউ মিউ, তো e of mu, then statistics লিখবো minus p n-1 alpha by 2, and since এটা two tail test consider, so alpha by 2 দুদিকে থাকবে, less than statistical value which is x bar minus mu divided by s by root over n, this is again less than or equal to p n-1 alpha by 2, এটা 1 minus alpha, then আমরা মুটাকে সাবজেক্ট বানিয়ে নিচ্ছি, so this will be x bar minus s by root over n, কি n-1 হচ্ছে তোমার, এখানে n টা হচ্ছে কত 100, এখানে 99 কমা আলফা বাই 2, সো আলফাটা হচ্ছে তোমার 5%, so it will be 2.5%, so 0.025, so 0.025 less than equal to mu x bar plus s by n, 99 comma 0.025, this is equals to 0.95. এখন আমরা জাস্ট ভ্যালুস গুলো পুট করব, সো p of u
is equals to x bar হচ্ছে তোমার 50 মাইনাস s হচ্ছে তোমার 100 না s হচ্ছে তোমার 10 s স্কয়ার 100 and এখানে root over n হবে so root over n is again 10 and p এটার ভ্যালু দেখবে এখানে this is actually equal to কত আছে এখানে 1.9 so এখানে এটা একটা ক্যান্সেল হয়ে গেল this is 1.9 less than equal to mu less than equal to 50 এখানে আবার 10 10 ক্যান্সেল হয়ে যাবে 1.9 0.95 so this will be 48.02 mu 51.025 এটা আই গেস আমি উপরে তোমার রাউন্ড অফ করে নিয়েছিলাম আর নিচে আমি ডিরেক্ট মাইনাস করে দিয়েছি তো এটা হচ্ছে তোমার লোয়ার ইন্টারভাল এটা হচ্ছে তোমার আপার তো লেখার সময় কি লিখবে কনফিডেন্স interval for mu is given by 48.02 less than comma 51.025 কোনো ডাউট আছে কারো এখানে না না ঠিক আছে। তো তারপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোয়েশ্চেন নম্বর 10 তো আলফা হ্যাঁ থেকে বলো ওই ওটা ওটা তুমি একবার দেখাবে এক এক করে বলে তোমাদের সাউন্ডটা ক্ল্যাশ করে গেল লাইক ভয়েস বলে আমি বলছিলাম ওই ভ্যালুটা তুমি এভারেজ নিলে তো ওই টি এর ভ্যালুটা ওখানে ডিস্ট্রিবিউশনে মানে কারণ ওখানে 60 আর 120 এর ভ্যালু দেওয়া ছিল মানে 99 এর ছিল না 99 এর কি ভ্যালু ছিল না ডিস্ট্রিবিউশন আবার না আর দাঁড়াও দাঁড়াও আরেকবার দেখছি ভ্যালুগুলো লিখে দিয়েছি সো আমি এখান থেকে দেখে বলে দিচ্ছি আচ্ছা 99 এই ভ্যালুটা নিয়েছি 120 ভ্যালুটা ঋতিকা কেন কি তোমার 100 ওকে 100 যেটা হচ্ছে নট 100 বাট 99 তুমি 99 আর 60 ডিফারেন্স দেখো এখানে তোমার অ্যারাউন্ড তোমার 39 আসছে এন্ড তুমি 99 আর 120 ডিফারেন্স দেখো ওটা তোমার আসছে 21 সো দ্য ডিফারেন্স ইজ লেস তো আমরা 1.98 কনসিডার করছি তোমরা যখন লিখবে না তো ফুল ভ্যালুটা নিয়ে লিখবে 1 পয়েন্ট যেটা আমি লিখে দিলাম 1.9 ওটা না করে 1.98 পুরো লিখবে লাস্টে যখন আনসারটা বেরোবে আর সাপোজ আমার 48.02 বেরিয়েছে তো ওটা যখন তোমাদের লাইক 48.02 বা 026 এরকম বেরোবে তো তোমরা ওটা ডিরেক্টলি রাউন্ড অফ করতে পারবে লাইক 48.03 এটা লিখলে তো এটাতে কি হয় তোমার রাউন্ড অফ এর মার্কস ওরা কাটে না আগে রাউন্ড অফ করে দিলে কি হয় মানে তোমাদের লাস্টের ডেসিমাল পয়েন্টস গুলো মেবি ম্যামের আনসার থেকে ডিফার করতে পারে তো ইটস অলওয়েজ ফিজিবল কি তোমরা লাস্টে গিয়ে রাউন্ড অফ করো নট আগে তো এগুলো তো আগে আগে স্টার্ট করেছিলাম তো রাউন্ড অফ করছি বাট লেটার আই রিয়েলাইজ কি লাস্টে গিয়ে রাউন্ড অফ করতে হবে তো তোমাদেরকে এখন থেকেই বলে রাখছি এটা খুলেই রাখছি তো নেক্সট কোয়েশ্চেনে আবার যাচ্ছি ওই নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আবার আমাদের স্যাম্পল দিয়ে আছে এন্ড উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট স্যাম্পল মিন স্যাম্পল ভেরিয়েন্স এভরিথিং সো again a random sample of 12 stores is selected in a given town and the following prices are recorded for 100 ml bottle.
মিল্ক। তো প্রাইসেস গুলো কি আছে? 30, 22, 32, 26, 24, 40, 34, 36, 32, 33, 28, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. তো এগুলো আমাদের স্যাম্পল অবজারভেশন বলা হয়ে গেছে। সো set a 95% confidence interval for variability in prices. তো ভেরিয়েবিলিটি লেখা আছে। সো ভেরিয়েবিলিটি মানে কি? ভেরিয়েশন ক্যালকুলেট করা। তো আমাদের কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালটা কিসের উপর সেট করতে হবে? পপুলেশন ভেরিয়েন্স এর উপরে। তো এখানে আমাদেরকে আবার n-1 s স্কয়ার বাই সিগমা স্কয়ার কাই স্কয়ার দিয়ে করতে হবে, বিকজ তোমার n-1 কেন কি আমাদের পপুলেশন নেই, অ্যান্ড দেন কাই স্কয়ার এর আবার তোমার পজিটিভলি স্কিউড হয়। তো n একটা হবে 1 মাইনাস আলফা বাই 2 আর একটা হবে আলফা বাই 2। So again we have to calculate তোমার sample mean, sample observation এইসব। So x বারটা এইসব observations divided by 12। তো ঋতিকা তো ঘরে নেই। ঋতিকা তুমি ক্যালকুলেট করো স্যাম্পল মিনটা। ওকে ওকে। 30 plus 22 plus 32 plus 26 plus 24 plus 40 plus 34 plus 36 plus 32 plus 33 plus 28 plus 30 divided by 12। তো এটা হয়ে যাবে তোমার স্যাম্পল মিন। And then sample variance again we have to consider 30.58। 30.58। So এটা আমরা এটা লিখতে পারি 31 ডিরেক্ট রাউন্ড অফ করে। সো এখানে since we are we will we are using 1 degree of freedom to calculate x bar, we will consider s square is equal to summation xi minus x bar n minus 1. Again we have to make all those three columns. একটা হচ্ছে xi, একটা হচ্ছে xi minus x bar, আর একটা হচ্ছে x বারটা হচ্ছে 31 আবার, আর এখানে হচ্ছে xi minus x bar হোল স্কয়ার। সো এখানে again 30, so 30 minus 31 minus 1 হচ্ছে, তারপরে অবজারভেশন হচ্ছে, আচ্ছা অবজারভেশন সরকার লিখে নিই। 30, 22, 32, 26, 24, 40, 34, 36, 32, 33, 28, 30। 12টা হচ্ছে কিনা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। তো এখানে মাইনাস এক্স বার করবো, তো 31। তো 22 মাইনাস 31 9, 32 minus 31 1, 26 minus 31 5, minus 5 actually, 24 minus 31 is 7, 40 minus 31 9, 34 minus 31 3, 36 minus 31 5, 32 minus 31 1, 33 minus 31 2, 28 minus 31 is 3, 30 minus 31 is minus স্যাম্পল ভেরিয়েন্স আসছে 20.1। 28 point জানি না, আমার ভুলও হতে পারে। স্যাম্পল ভেরিয়েন্স বা এই পুরো সামেশনটা, ভেরিয়েন্সটা। মানে n-1 করার পরে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার 26.09 এসেছে এখানে। আচ্ছা দাঁড়া, আমি বুঝতে আরেকবার পারলাম। করছি। আর আমারও ক্যালকুলেটরটা দেখে 26.09 আসছে। ঋতিকা তাহলে একবার চেক করো তো তুমি। 181 এখানে 1, এটা 25, এটা 35, এটা 81, এটা 9, এটা 25, এটা 1, এটা 4, এটা 9, এটা 1, এটা আসবে 287। and তোমার s square is equal to 287 divided by 11।
this should come to 26.09. একবার দেখো আমিও দেখে নিচ্ছি একবার 287 divided by 11 26.09 আর এখানে হচ্ছে 1 plus 51 plus 1 plus 25 plus 35 plus 81 plus 1 plus 25 plus 1 plus 4 plus 1 plus 1 26 in the class में 1 plus 51 এটা 49 হবে 125 49 plus 81 plus 9 plus 25 plus 1 plus 4 plus 9 plus 1 হ্যাঁ ঋত্বিক আমার 287 ই আসছে একটা জায়গায় আমি 7 into 5 করে দিয়েছিলাম except for 7 into 7 সো ওই ক্যালকুলেশনটা তুমি যদি ফলো করেছো তাহলে হয়তো একটু কম আসতে পারে এটা ফলো করেই এস স্কোয়ারটা 26.09 বেরোচ্ছে। হ্যাঁ ওইটাই আমি বলছিলাম ঋত্বিকা পেলে তুমি আমার তো 210 আসছে টোটালটা, জানি না আমার ভুলটা কোথায় হয়েছে। স্কোয়ারিং গুলো কত কত এসেছে 1 হ্যাঁ 1 4 81 4 ও কেন 9 ছিল, 32 ছিল, আচ্ছা 32 ছিল না 22 ছিল এখন? 22 ছিল ওকে, ওটা আমার 32 হয়ে আছে ওই জন্য। হ্যাঁ 30 22 32 26 24 40 34 36 32 33 28 30 ওকে ওকে ওকে, এবার চলে আসবে। তো এটা একবার ক্যালকুলেশনটা লাস্টে দেখে নিও তো এটা তাহলে হয়ে গেল এক্স স্কোয়ার তো এক্স বার এক্স স্কোয়ার সব হয়ে গেল দেন we will write the required statistics for the required statistic is given by n minus 1 x square sigma square and this is actually the sum of square of standard normal variance so chi square হবে so chi square n minus 1 obviously and then এখানে আলফাটাকে alpha by 2 লিখবো আর একটা জায়গায় 1 minus alpha by 2 so the interval is given by m sigma জন্য সেট করছি so sigma square লিখে দিলাম then chi square 1 মানে নিচেরটাতে আমরা 1 minus alpha by 2 লিখবো because ওটা লেফট এর কনসিডার করছে then less than equals to statistics এর value sigma square this is less than chi square n minus 1 alpha by 2 and then 1 minus alpha ছিল তো কিছু তো লেখা ছিল না I guess না set the 95% confidence interval 0.95 হয়ে যাবে এখানে দেন এখানে সিগমা স্কোয়ারটাকে সাবজেক্ট বানিয়ে দেবো তো ডিরেক্ট আমি লিখছি সিগমা স্কোয়ার সাবজেক্ট হচ্ছে তো এটা অপোজিট করলে n minus 1 s square I square n minus 1 alpha by 2 sigma square n minus 1 s square I square n minus 1 1 minus alpha by 2 দিদি, এটা টেস্ট ফর সিগমা স্কোয়ার হুইং মিউ আননোন তো হ্যাঁ এই হ্যাঁ মিউ কেসটা? আননোন হ্যাঁ ওর জন্যই আমরা স্যাম্পল মিনটা বার করলাম এন্ড এখানে মিউ আননোন তো আমাদের n minus 1 আমরা কনসিডার করছি স্ট্যাটিস্টিক্স এ মানে এই জিনিসটা n একদম ঠিক minus আছে, 1 ঠিক। ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম তো এখানে 0.95 তো জাস্ট তোমরা ভ্যালুস গুলো পুট করে দাও তো p সিগমা স্কয়ার n minus 1 হচ্ছে n হচ্ছে 12 so it is 11 into s square এর ভ্যালু হচ্ছে 26 পয়েন্ট কত 09 so 26.09 সাই স্কয়ার এর এটারও ভ্যালু দেখবে তোমার আসছে 21.920 তো এটার ভ্যালু হচ্ছে
21.920. This is less than equal to sigma square 11.7 into 26.09 divided by 21.960.20. নির্ঝর তুমি বলো তো লোয়ার ইন্টারভাল আর আপার ইন্টারভালের ভ্যালুস গুলো কি আসছে ক্যালকুলেট করা। ভ্যালুস আমি অলরেডি লিখে দিয়েছি, তো আমাকে জাস্ট ক্যালকুলেট করে বলো ক্যালকুলেটর। 13.09. হ্যাঁ, আর আপারটা 75.21. correct. So confidence interval for sigma square will be given as 13.09 comma 75.21. এটা হয়ে গেল। Then again next question. So next question important হচ্ছে, মার্ক করে রাখবে এটা। তো এটা আমি আগেই রেড দিয়ে লিখে দিচ্ছি, তাহলে মনে থাকবে। তো কোয়েশ্চেন হচ্ছে a variable x is normally distributed in the population with mean 100 and standard deviation 5. Determine how large a sample is to be taken in order that the sample mean will be will not differ will not differ from 100 by more than 1 with probability 0.95. So আগে কি কি ইনফরমেশন আছে ওগুলো লিখবো, না তো আগে ছাড়ো কোয়েশ্চেন পড়ে নিচ্ছি। So a variable x is normally distributed in the population with mean 100 and SD 5. So এটা obviously population এ distributed লেখা আছে। তো 100 টা হয়ে আছে তোমার পপুলেশন মিন এন্ড এসডি 5 হয়ে আছে তোমার পপুলেশনের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। সো আগে excuse me, so xi will follow normal distribution with mean equals to 100 and sigma square is equals to 5 আছে, সো এখানে ডিরেক্টলি 25 ও লিখে দিতে পারি। দেন তুমি দেখো ডিটারমাইন হাউ লার্জ অফ স্যাম্পল ইজ টু বি টেকেন। সো ডিটারমাইনটা কি করতে হবে, মানে স্যাম্পলটা কত বড় হওয়া উচিত। তো স্যাম্পল অ্যাকচুয়ালি সাইজের ডিটারমিনেশন লিখেছে। সো উই নিড টু অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট আবার এন in order that the sample mean will not differ from 100 by more than 1 with probability 0.0। তো এখানে 0.95 যেটা আছে ওটা তো কনফিডেন্স ইন্টারভাল লিখে দিচ্ছে, তো এখানে 1 মাইনাস আলফাটা হচ্ছে 0.95 অ্যান্ড যে ইন্টারভালস গুলো আছে এখানে এটা আরো ভালো করে দেখবে, স্যাম্পল মিন উইল নট ডিফার ফ্রম 100। তো যখন আমরা কনফিডেন্স ইন্টারভালটা এখানে সেট করব তখন আমাদের সাবজেক্টটা কি থাকবে, আমরা এতদিন মিউ আর সিগমা স্কোয়ার দিয়ে করে আসছি, বাট এখানে মিউ আর সিগমা স্কোয়ার থাকবে না, এখানে এক্স বারটা দিয়ে আমরা করবো, বিকজ আমাদের এক্স বারের ভ্যালুটা বসাবার আছে কি ওটা 100 থেকে 1 ইউনিট এদিক ওদিক ডিফার জাস্ট করতে পারে, which implies
যদি 100 মাঝখানে থাকে তাহলে লোয়ার ইন্টারভালটা কত থাকবে? 100 মাইনাস 1, এন্ড আপার ইন্টারভালটা কত থাকবে? 100 প্লাস 1, বিকজ 100 থেকে খালি 1 ইউনিট এদিক ওদিক ডিফার করতে পারবে। তো আমাদের লোয়ার ইন্টারভালটা হয়ে যাবে 99 আর আপার ইন্টারভালটা হয়ে যাবে 101, এন্ড মাঝখানে তোমার থাকবে এক্স বারটা, বিকজ আমরা এক্স বারের জন্য এখন সেট করবো ইন্টারভাল ইন অর্ডার টু ডিটারমাইন হাউ লার্জ a sample size should be. তো যখন আমরা স্টার্টিং করবো আমরা পিইউ দিয়ে, বিকজ যখন তুমি মানে ইউ এরটা এস্টিমেট করছো, ইউ এর কনফিডেন্স ইন্টারভালটা, তখন যে ইউটা তো আমাদের অলরেডি ইনফরমেশন আছে। তো ইউ এর জায়গায় আমরা এক্স বারটাকে জাস্ট আমরা সাবজেক্ট করবো, অর এলস এভরিথিং উইল বি সেম। এন্ড এখানে দেখো তোমার মিউ এরও ভ্যালু দিয়ে আছে, এন্ড দেন তোমার স্ট্যান্ডার্ড তোমার পপুলেশন ভেরিয়েন্স এরও ইনফরমেশন দিয়ে আছে। তো এখানে না টি না কিছু ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করবো না, উই উইল ডিরেক্টলি গো ফর দ্য টাউ ডিস্ট্রিবিউশন, বিকজ উই হ্যাভ ইনফরমেশন রিগার্ডিং এভরিথিং। So tau distribution is tau alpha by 2 less than x bar minus mu divided by standard deviation root over n less than equals to tau alpha by 2 0.95। এখানে আমরা এখন x বারটাকে সাবজেক্ট করব। সো এটা তোমার ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে উপরে চলে গেল, সো মাইনাস রুট ওভার n x বার, এটা প্লাস এখানে, আর এখানে tau alpha by 2 root over n 0.95, দেন ইউটা কত আছে? তো ইউটা 100, সো 100 মাইনাস টাও আলফা বাই 2, আলফাটা হচ্ছে তোমার 0.05, সো আলফা বাই 2 হয়ে যাবে তোমার এখানে 0.025। এটার ভ্যালু এটার ভ্যালু কত হবে? বিদিশা এটার ভ্যালু একটু চেক করে বলো তো। আই গেস 1.96 হওয়া উচিত, তাও 0.05, সিগমাটা হয়ে যাচ্ছে তোমার 5, আর রুট ওভার এনটা হয়ে যাচ্ছে তোমার, যেটা ক্যালকুলেট করতে হবে, তার ভ্যালুটা এখানে লিখবো, এন্ড এক্স এইদিকে এক্স মানে এক্স বার again less than 100 plus 5 root over n, এখানে টাওয়ার ভ্যালু লিখবো is equals to 0.95। হ্যাঁ 1.96। ওকে, সো 1.96, এখানে 1.96। এখন আমাদের দিয়েছে এক্স বারটা যেন 100 দিয়ে ডিফার না করে বাই মোর দ্যান 1 ইউনিট। সো अगेन 100 মাইনাস 1 এটা হচ্ছে আমাদের লোয়ার ইন্টারভাল, এন্ড 100 প্লাস 1 এটা হচ্ছে আপার ইন্টারভাল, আর এটা আমাদের লোয়ার আর আপার ইন্টারভাল অলরেডি আছে। So we will just equate the values of these two with 99 and 101 respectively. So since x bar should not differ from 100 by more than 1 unit, the ideal confidence intervals will be 99 and 101, then equating the above two intervals. এখানে কনফিডেন্স ইন্টারভালটা কি আছে? 100 মাইনাস 5 root over n, 100 minus 5 root over n into 1.96, এটা হচ্ছে তোমার লোয়ার কনফিডেন্স ইন্টারভালটা, সো 99। তো আগে এটা সলভ করে নিচ্ছি, এটা লোয়ার ইন্টারভাল এলআই লিখে দিলাম, 100 মাইনাস 99 এখানে 1 হয়ে যাচ্ছে, এন্ড এইদিকে অন্যদিকে যাচ্ছে, সো ইট ইজ 1.96 root over n এইদিকে, and 5 into 1.96 is 9.8 actually, and n is equals to 96.04। তো এখানে তো এন আমাদের ইয়ে কনসিডার হয় না, মানে কি বলে ডেসিমেলে কনসিডার হয় না, সো উই উইল রাউন্ড অফ ইট 96। দেন আমরা আপার ইন্টারভালটাও নিয়ে চেক করবো,
So 100 plus 5 root over n, 1.96. This is equal to 101. So root over এটা into 1.96. 100 টা right hand side এ গেল, then এটা 1 এসে গেল. Then again this is equals to 9.8, and n is equals to 9.8 square, which is again coming down to 9.04, 96.04. তো এটা হয়ে যাচ্ছে 96. তো n হয়ে যাবে আমাদের 96. এটা আমাদের আনসার. সবাই বুঝতে পেরেছো এটা চারজনই? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চেন আবার তিন চারটা আরো কোয়েশ্চেন করে নিয়ে যাবে আজকে. সো the mean yield per plant for 11 tomato plants of a particular type was found to be 1284.73 gram, with a standard deviation given as 96.41 gram. So set up a 99% confidence interval to the mean yield of all plants of this variety. Also obtain 99% confidence interval to the population standard deviation of yield of plants. তো কি কি ইনফরমেশন আছে আগে লিখবো. দ্য মিন yield per plant for 11 tomato plants. তো 11 অলরেডি দিয়ে দিয়েছে আমাদের স্যাম্পল সাইজ. So n is equals to 11 was found to be 1284.73. So এটা আমাদের মিন হয়ে গেল, স্যাম্পল মিন x bar is equals to 1284.73 gram with standard deviation 96.41 gram. So sigma square হচ্ছে 96.41 sigma তো না s square, because আমাদের standard deviation of sample দিয়ে আছে. So s is equal to 96.41, so s square হলে 96.41 এর whole square হবে. Now we have to set up the confidence interval দুটোর জন্যই, মিনের জন্য and standard deviation এর জন্য, and at 99%. তো এখানে আমাদের confidence coefficient টা হয়ে যাবে 0.99 in place of 0.9. So again we have to write, let the population be distributed normally with mean and variance sigma square. So the required interval is given by, আগে মিউটা ফাইন্ড করছি. সো পি অফ মিউ মাইনাস, এখানে দেখো আমাদের স্যাম্পলের কোনো ইনফরমেশন দেয়নি, মানে স্যাম্পল বলছি পপুলেশনের ভেরিয়েন্স ইনফরমেশন নেই আমাদের কাছে. সো we will consider t statistics, not the tau statistics. So t আর n minus 1, because আমাদেরকে এখানে স্যাম্পল ভেরিয়েন্স ক্যালকুলেট করতে হয়েছে. Therefore we have lost 1 degree of freedom. So n minus 1 alpha by 2 less than equal to root over n x bar minus mu s again less than equal to p n minus 1
alpha by 2. This is equals to 1 minus alpha. So এখানে আমরা substitute করে দিব সবার value and then we will make u the subject. So x bar minus s by root over n Tn minus 1 alpha by 2 less than equal to mu, again less than equal to x bar minus s by root over n Tn minus 1 alpha by 2. This is equal to 0.99. Again we will put the values of everything. So x bar টা হয়ে গেল 1284.78 78 না 73 হবে 73 73 73 ওকে মাইনাস s হচ্ছে 96.41 root over n মানে root over 11 plus into 11 into এটার ভ্যালু হচ্ছে তোমার t10 comma alpha by 2. So alpha হচ্ছে 0.01, alpha by 2 হবে 0.005. So এখানে আমরা ডাইরেক্ট লিখে দেবো এখানে t10 0.005. So this is actually equal to কত এসেছে এখানে 3.169. So এটা আমাদের t36 এর ভ্যালু বেরিয়ে গেল। তো এটা একবার কেউ কনফার্ম করে নিও এটার ভ্যালু এটাই কিনা। So 3.169 this is less than equal to mu, again less than equal to same জিনিস খালি প্লাস হবে 73 plus 96.41 root over 11 into 3.169 is equals to 0.99 and এখানে ভ্যালুস গুলো বেরোচ্ছে তোমার 1.92.6 আর একটা ভ্যালু হচ্ছে 37 ডাবল 1192.6 less than equal to mu less than equal to 1376.8 0.99. So এটা হয়ে যাচ্ছে লোয়ার লিমিট আর এটা হচ্ছে আপার লিমিট। তো আবার এখানে লিখবে কনফিডেন্স ইন্টারভালের ওই ইয়েটা স্টেটমেন্টটা কি কনফিডেন্স ইন্টারভাল ফর mu is given by এই দুটো আমার 30 again তোমাকে এটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন জন্য সেট করতে হবে। So the required interval for standard deviation is given by u of mu naught and এখানে again chi square হবে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কত হবে n minus 1 বিকজ এখানে আমাদের chi square এর আমরা ইন্টারভাল chi square বলছি সিগমা স্কয়ারের আমরা ইন্টারভাল দেখবো বাট ডিপেন্ডিং অন আমাদের মিউ এর ভ্যালু দিয়ে আছে কিনা তো এখানে তো দেওয়া নেই সো it will be n minus 1 so n minus 1 comma 1 minus alpha by 2 এখানে তো তোমার পজিটিভ স্কিউ ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে আছে সো we will won't consider ওই symmetric distribution তো এখানে মাইনাস chi square হবে না less than 36 which is n minus 1 s square by sigma square less than equals to chi square n minus 1 alpha by 2 this is equals to 1 minus alpha then আমরা এটাকে সাবজেক্ট বানাবো so n minus 1 s square divided by chi square n minus 1 alpha by 2 less than equals to sigma square n minus 1 s square chi square n minus 1 1 minus alpha by 2 এটা হলো স্কয়ার ব্র্যাকেট বন্ধ আর এটা হচ্ছে কত পার্সেন্ট 0.99 again we will put the values of everything chi square এর ভ্যালুটা chi square 10 comma alpha by 2 আছে তোমার 0.005 আর এখানে হচ্ছে 1 minus so this is actually এটা chi square সেটা দুটো আলাদা আলাদা ভ্যালুস বেরোবে
সো ফার্স্ট এটা হচ্ছে 25.188 and সেকেন্ড এটা হচ্ছে 2.156. তো জাস্ট এখন আমরা ভ্যালুস গুলো পুট করে দেবো। n minus 1 which is 10, so 10 into a square, so 96.41 whole square divided by 25.188 less than equals to sigma square, again 96.41 whole square 10 into করলাম, এটা হবে 2.156. This is equals to 0.99. So lower টা আসছে 36.90.2 and upper টা আসছে 43.1 43,111.73. This is equals to 0.99. And এখন এখানে আমাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের আমাদের ইন্টারভাল সেট করতে বলেছে, বাট আমরা কি এটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনে করলাম না, বিকজ এখানে সিগমা স্কোয়ার আছে which implies population variance. তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনে করার জন্য পুরো রুট ওভার করতে হবে। সো again root over করে তো 36,3690.2 ছিল, so 3690.2 less than equals to sigma less than equals to 43,111.73, 0.99. এটা লোয়ার ইন্টারভালটা আসছে 60.747 less than sigma 207.63. তো আবার তোমাকে সেম কন্ডিশন লিখতে মানে সেম স্টেটমেন্ট লিখতে হবে। The confidence interval for sigma square is equals to 60.747, 207.63. কারো কোনো ডাউট আছে এখন অবধি? আচ্ছা, এখন আমরা যাব বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনে। আজকে তাহলে আমি একটা বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন লাইক করে দেখাবো। একটা হোমওয়ার্ক থাকবে, একটা পয়সা ডিস্ট্রিবিউশন আমি আচ্ছা কতগুলো বাইনোমিয়াল, সবগুলো একটাই পয়সা ডিস্ট্রিবিউশন আছে। তো একটা পয়সা ডিস্ট্রিবিউশন আমি করে দেখাবো আর একটা আমি বাইনোমিয়াল হোমওয়ার্ক দেবো। বাকি দুটো অন্য দিন। তো question number 13, 80 patients of a disease are treated with an antibiotic and 59 got cured. Set up a 99% confidence interval for the true percentage of cure. So obviously এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 80% পেশেন্টস ছিল টোটাল এন্ড ওর মধ্যে 59টা কিওর হয়েছে। অবভিয়াসলি ইট ইজ আ প্রপোর্শন, নট এখানে মিন বা তুমি ভেরিয়েন্স বার করতে পারছো। তোমাদের প্রপোর্শনটা যখন তুমি লিখবে এই স্পেশালি তোমার binomial distribution and Poisson distribution, you have to mention the sample space and then you can write. So ফরম্যাটটা দেখো, considering the sample is equal to summation of xi, where I is equals to 1 to n and xi are the sample observations. This follows binomial distribution with a number of observation as n and proportion as p. So এখানে আমরা s by n consider করেছিলাম যদি মনে থাকে তোমাদের। So s by n which is equals to p hat, p hat টা already given ছিল আমাদের। So out of 80, 59 got here. So এটা আমাদের মানে ভ্যালু হয়ে গেল। Now the required statistic is s by n minus p divided by p hat 1 minus p hat divided by n. This follows tau distribution. এখানে দেখো তোমার t
পি হ্যাটটা আমি যখন আমি তোমাদের থিওরি করাচ্ছিলাম দেন আমি বলেছিলাম কি এস বাই এন আর পি হ্যাট দিস টু থিংস আর নট ডিফারেন্ট। তো উপরে আমরা পি হ্যাট মাইনাস টিও লিখতে পারি, ইট won't মেক এনি ডিফারেন্স। সো পি হ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি এস বাই এন অনলি। তো এটাও ভ্যালু 59.59/80 হবে। সো দ্য রিকোয়ার্ড ইন্টারভাল উইল বি গিভেন বাই, এটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা অলরেডি দেখে নিলাম। তো টাউটা হবে টাউ আলফা বাই টু এদিকে, অন্যদিকে মাইনাস আলফা বাই টু, অ্যান্ড মাঝখানে স্ট্যাটিস্টিক্সটা। সো রিকোয়ার্ড ইন্টারভাল ইজ গিভেন বাই, প্রপোর্শনের জন্য বার করছি। সো পি অফ পি মাইনাস টাউ আলফা বাই টু এস বাই এন বাই পি মাইনাস পি রুট ওভার পি হ্যাট ওয়ান মাইনাস পি হ্যাট, এটা হবে এন লেস দেন ইকুয়াল টু টাউ আলফা বাই টু। দিস ইজ ইকুয়াল টু কত পার্সেন্ট কনফিডেন্স বলেছে? 99, 0.99। Again, we will make this the subject P. So এটা উপরে মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে গেল না, s বাই n দুদিকে। তো s বাই n মাইনাস টাউ আলফা বাই টু রুট ওভার p হ্যাট into n less than equals to p s by n plus tau alpha by 2 root over p hat 1 minus p hat n equals to 0.99। দেন ভ্যালুস বসিয়ে দেবো। ভ্যালুস বসাবার আগে টাউ আলফা বাই টু কি হচ্ছে? টাউ 0.01/2 which is tau 0.005। This implies tau এর ভ্যালু হচ্ছে 20, না 20 না, 2.576। এটা একবার ক্যালকুলেট করে নিবা ঘরে। ক্যালকুলেটটা না দেখে নিবা একবার টেবিলের সাথে কি ভ্যালুস গুলো ম্যাচ করছে কিনা। Then we will put the values of everything. So P of P, S by N value হচ্ছে 59/80 minus 2.576 root over P hat, again 59.80 at a 1 hat। So 80 minus 59 divided by N হয়ে যাচ্ছে তোমার কত বলেছিল? 80। This is the first interval, then P 59.80 plus 22.576, সেম জিনিস লিখতে হবে। 59/80, 1 minus 59/80 divided by 80. This is equals to 0.99। Again, you need to calculate করে দেখবে লাস্টে হয়তো তোমাদের আসছে। আচ্ছা আমি করেই দিচ্ছি। তো 59/80 into 80 minus 59/8, তো 80 বাইরে একটা বেরোলো আর নিচে থেকে আরো বেরোলো। ওকে, 59/80 minus 2.576, 59 এখানে হচ্ছে 80 minus 59 is equals to 21, and 80 and আরেকটা 80 less than equals to p less than equals to 59/80 minus 2.576, again 59 into 21 and 80 to the power 3। এটা ডিরেক্ট লিখে দিচ্ছি। নিচে থেকে একটা 80 বাইরে এসে যাবে আর উপরটা স্কোয়ার। সো 59/80 minus 2.576 divided by 80 into 59 into 21 divided by 80। সেম এখানেও 59/80 plus 2.576/80 root over 59 into 21/80 is equals to 0.99। এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করে ঋতিকা বলো কত আসছে এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করে? root over 59 into 21 divided by 80। ভিতরটা আগে ক্যালকুলেট করো, দেন রুট ওভার ইন আনসার লিখে দেবো। টাইম কত?
3.9 আসছে। ভুল হতে পারে। 3.9 না, দেখছি দাঁড়াও। ঠিকই আছে আই গেস। আমার বেশি আছে, লাইক ডেসিমেলস গুলো একটু বেশি দেখেছি, সো 3.935 আসলো আমার। সো 59.83 2.576 divided by 80 into 3.935 0.99. Again, এটা লাস্টে দেখবে ক্যালকুলেট করে আছে 10.13656 by 80. মাইনাস করে লিখবো 59 minus 10 point এটা 48 point something. দাঁড়া দেখি আমাদের ক্যালকুলেট point 13656 is equal to 48.36 divided by 80 less than p less than প্লাস করতে হবে প্লাসে তো যেহেতু 60.1656 by 80 equal to 0.9 divided by 80 করো, এছাড়া ভ্যালু আসবে 0.61 জিরো ওটা আছে, ওটা লেখা দরকার নেই, and then here is p and অন্যটা আছে 9.13656 divided by 80 0.8 ফোর আসবে, যত রাউন্ড করে সেমি আসবে, তো লেট ইট বি। এটা হচ্ছে তোমার লোয়ার ইন্টারভাল, এটা হচ্ছে তোমার আপার ইন্টারভাল। তো अगेन তোমাকে ওই সেম স্টেটমেন্ট লিখতে হবে লোয়ার আর আপারে। তো এটা হয়ে গেল তোমার বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন কেস। তো এখানে কারো কোনো ডাউট আছে? না, না। তাহলে একটা পয়জো করে দিচ্ছি, তারপরে আজকে ক্লাসটা এন্ড করে দেবো। তোমাদেরকে আমি তিনটে হোমওয়ার্ক দিব, পয়জো সবগুলোই বাইনোমিয়াল। এই তিনটে যেন তুমি কালকে কালকে লাইক একদিন ভাবো, কালকে রাতের অবধি আমাকে সেন্ড করে দিবে, আমি তাহলে পরশু ক্লাসে একবার ডিসকাস করে নেবো, যদি কারো ডাউট থাকে অরেল ফিক্স টাইম চারজনই কিন্তু সলভ করে আমাকে দেবে। অ্যান্ড আরেকটা হোমওয়ার্ক হচ্ছে মাথায় রাখলেন গুপ্তা আর কাপুরের সামস গুলো দেখে আসবে, যেগুলো যেগুলো ডাউট আছে সেগুলো আমাকে পাঠিয়ে দিবে। অ্যান্ড ওগুলো আমি পরশু দিনের ক্লাসে ডিসকাস করবো উইথ রিলেটেড টু ওয়ান ভেরিয়েবল কেস। ওকে। মাথায় রাখিতে আমি যেটা দেখলাম যে বেশি ইন্টারভাল এস্টিমেশনেরই সামস রয়েছে। আচ্ছা, ইন্টারভাল এস্টিমেশন ঠিক আছে। ইন্টারভাল আর ওয়ান ভেরিয়েবল কেসের ইন্টারভাল এস্টিমেশন আর হাইপোথিসিস এগুলো সব দেখে আসবে, টু ভেরিয়েবল গুলো দেখতে হবে না এখন, ওকে, ওকে। হ্যাঁ খালি ওগুলো দেখে আসো। তো লাস্ট পয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশনে কোয়েশ্চেন নাম্বার 50, আর তিনটে কোয়েশ্চেন আমি গ্রুপে পাঠিয়ে দেবো, এখানে আর লিখছি না, গ্রুপে ডিরেক্টলি সেন্ড করে দেবো। তো a 5 feet specimen of a new type of a fiber is found to be is found to have 13 defects. So construct a 95% confidence interval Poisson distribution for average defect in the fiber. Do the above data support the
Manufacturers claim that there are no more than 150 defects per 100 feet. তো এখানে দেখো প্রপোর্শনও তোমাদের দিয়ে দিয়েছে। ফার্স্ট হচ্ছে তোমার 5 ফিটে 13 ডিফেক্টস, আর তারপরে দিয়েছে 100 ফিটে 150 ডিফেক্টস। তো পরেরটা হচ্ছে তোমার হাইপোথিসিসের যেই তোমার কি বলে মিউ নট, নিউটন নট না, এখানে ল্যামডা নট হবে, বিকজ এখানে পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন আছে। অ্যান্ড অন্যটা দিয়েছে আমাদের স্যাম্পলে, উইচ ইজ আউট অফ 5 feet 13টা ডিফারেন্স বেরোচ্ছে। বাট তার আগে আমাদেরকে কনফিডেন্সটা সেট করতে হবে। again we have to write start with the sample. So যেমনি আমরা আগের কেসে করলাম, considering s equals to summation I is equals to 1 to n xi, which belongs follows the binomial distribution with n and p as parameters, এখানে সেম লিখবো। So দিদি কোয়েশ্চেনটা আরেকবার একটু বলবে? So a 5 feet specimen of a new type of a fiber is found to have 13 defects. তো এটা বেসিক্যালি তোমার স্যাম্পলটা হচ্ছে, বিকজ স্যাম্পলই এত কম মানে ভ্যালুস থাকে। বাট তুমি যদি পপুলেশনে দেখো, তো পপুলেশনে ভ্যালুস গুলো বেশি হবে, লাইক 100 1000 এরকম। তো এটা থেকে বোঝা যায় যেহেতু কম আছে ভ্যালুস গুলা 5 and 13, which is quite a small number. তো এটা হচ্ছে তোমাদের স্যাম্পলের ইনফরমেশন। তো এখানেও আমরা প্রপোর্শনই ক্যালকুলেট করি, বিকজ ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু n ইন্টু পি। সো তোমার এনপিটা তো তোমার যখন বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনে তুমি করো, তো এনটা 1 হয়ে আছে এন্ড পিটা ইজ প্রপোর্শন। সো 13/5 হয়ে যাবে। তো এটাই তোমার হয়ে আছে তোমার কি বলে মিন অফ মিন ইন দ্য পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন। সো এটা হয়ে গেল তোমার স্যাম্পলে। And then তুমি find করছো 95% confidence interval using Poisson distribution for average defect in the fiber. And so average defect এটার উপরে কনফিডেন্স ইন্টারভাল সেট করতে হবে। অ্যান্ড ইন কেস অফ পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন, অ্যাভারেজ বা মিন এটা কি দিয়ে আমরা ডিনোট করি? ল্যামডা দিয়ে। তো ল্যামডার জন্য আমাদেরকে কনফিডেন্স ইন্টারভালটা সেট করতে হবে। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, ডু দ্য above data support the manufacturer's claim that there are no more than 150 defects per 100 feet. So manufacturer claim হচ্ছে 150 defects মানে 100 এর মধ্যে 100 ফিটের মধ্যে 150 ডিফেক্টস থেকে বেশি ডিফেক্টস থাকবে না, এটা ম্যানুফ্যাকচারার ক্লেম করছে। তো আমরা টেস্ট করব কি যদি ওটা 100% এর বেশি থাকে, তো ইট উইল अगेन লিড টু দ্য রিজেকশন অফ দ্য নাল হাইপোথিসিস। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। আচ্ছা। তো এখানে এখানেও আমার মনে হয় তোমাদের ওই সামের মতো কোয়েশ্চেন নাম্বার 8 এর মধ্যে লাস্টে কনফিউশন হতে পারে। আচ্ছা আমরা দেখছি আগে। কনসিডারিং xi belongs to Poisson distribution with n is the number of observations and lambda. So the statistic is given by s by n lambda minus lambda root over lambda hat by n, which belongs to tau distribution, and এখানে নিচেরটাও lambda hat, this is also is equals to s by n, এটাও আমরা বলেছিলাম। So here s by n which is equals to lambda hat is equals to 5 feet এর মধ্যে 13টা ডিফেক্টস, and n is equals to 5 feet ধরে নাও, বিকজ আমরা 5 ফিটটা এত কনসিডার করছি তোমার স্যাম্পল অবজারভেশন। খুবই ইলজিক্যাল, বাট ইয়েস ইট ইজ ট্রু। কেন কি আমরা এখানে n ইজ দ্য নাম্বার অফ ডিফেক্টস ডিভাইডেড বাই কত ফিট আমরা কনসিডার করছি। সো n ইজ ইকুয়ালস টু 5। সো দ্য রিকোয়ার্ড ইন্টারভাল is given by p minus tau alpha by 2 less than s by n minus alpha root over alpha hat by n less than alpha by 2 is equal to 0.95। দেন এখানে আলফাটাকে আবার সেট করতে হবে। তো এখানে ল্যামডা লিখে দাও, ল্যামডা দেন s by n minus
root over lambda hat by n into tau alpha by 2 lambda eta h by n plus root over eta tau alpha by 2 0.99. Then we will put in the values. 13 by 5 minus এখানে 13 by 5 divided by 5 আর tau alpha by 2 এখানেও আছে tau 0.025 এটার ভ্যালু দেখবে তোমার আসছে 1.96. This is also less than equals to 13. No, this is less than equal to এখানে lambda হবে and then this is also less than equal to 13 by 5 plus root over 13 by 5 divided by 5 is equals to 13 by 25 হয়ে যাচ্ছে into 1.96 0.95. This এগুলোর ভ্যালুস গুলো এখন পুট করে দেবো। তো ভ্যালুস গুলো দেখবে একটা হচ্ছে 1.1866 আর একটা হচ্ছে lambda less than 4.013. So this is the lower interval and this is the upper interval. আমরা কি নেক্সট পার্টটা নেক্সট ক্লাসে করব বিকজ আই গেস কোয়েশ্চন নাম্বার 8 এর মতো সেম কনফিউশন হবে not next class but class in the next week so I guess next week is Thursday বা Saturday তে করব এটা তো তোমরা কি বলছো বলো হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসেই করবো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোমরা এত অব্দি থেকো পজিটিভ ডিস্ট্রিবিউশনে কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই মানে তোমার টেস্টটা থাকবে টু টেস্ট এইচ নট lambda is equals to lambda naught so lambda naught টাই দিয়ে আছে 150 ডিফেন্স in 100 against এই যে নাল অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিসটা লেফট হ্যান্ড হচ্ছে আর রাইট হ্যান্ড হচ্ছে এখানেও যেমনি আমার কপিতে লেফট হ্যান্ড করা আছে বাট अगेन যদি তোমার লেফট হ্যান্ড হচ্ছে তো ডিফেক্টস তো কম হয়ে যাচ্ছে সো অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যালি বেশি থাকা উচিত ইন অর্ডার টু রিজেক্ট দ্য ক্লেম তো এটাও রাইট হ্যান্ড টেস্ট হওয়া উচিত বাট এখানেও লেফট হ্যান্ড টেস্ট দিয়ে আছে সো দ্যাটস ওয়াই আই নিড টু ক্ল্যারিফাই বিফোর লাইক সে এনিথিং টু ইউ অল সো এটা অ্যাকচুয়ালি এটা হওয়া উচিত টেকনিক্যালি সো अगेन তুমি লিখতে পারো রিজেক্ট we will reject h dot if or if s by s minus h naught root over lambda hat by n greater than k তো k টা এখানে হয়ে আছে তোমার মাইনাস lambda মাইনাস না বিকজ এখানে রাইট টেন কনসিডার করছি so s by n minus h naught root over then h by n এটা সাবজেক্ট বানাতে হবে তো lambda hat plus তো এটার ভ্যালুস গুলো জাস্ট পুট করতে হবে বাট এটা লেফট হ্যান্ড আর রাইট হ্যান্ড হচ্ছে এটা যদি স্যাটিসফাই করে দেন উই উইল রিজেক্ট h নট আর যদি স্যাটিসফাই না করে উই উইল অ্যাকসেপ্ট তো এই জিনিসটাই আমি তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে নেক্সট কলেজ খোলার পর আমি একবার কনফার্ম করে কোয়েশ্চেন নাম্বার 8 আর কোয়েশ্চেন নাম্বার এটা কি কোয়েশ্চেন নাম্বার 15 এই দুটো আমি তোমাদেরকে নেক্সট উইকে বলবো আফটার কনফার্মিং উইথ এমডি তাহলে আই গেস বেটার হবে বিকজ আমার এখন লজিকটা একটু কেরম লাগছে তো আর বাকি এই দুদিনে কোনো কিছু ডাউট হলে ডিরেক্ট ডিএম করবে আর এটা আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি পিডিএফটা ক্লাস এন্ড হওয়ার পরে তো দ্যাটস ইট কারো কিছু ডাউট আছে আজকে ক্লাসে